হচ্ছে আমরা খুব বেশি সময় পাচ্ছি না ট্রেনিংয়ের জন্য, তো কোচ আমাদেরকে যেভাবে দেখাচ্ছে যতটুকু সময় আমরা পাচ্ছি তো সেভাবে করার চেষ্টা করতেছি। আর যে তিনটি টিমের সাথে খেলা আমাদের, তার মধ্যে থেকে কোরিয়ার কথা তো কোচ বললই, বাকি দুটো টিমের সাথে কোচ আমাদেরকে যেভাবে খেলতে বলবে সেভাবেই খেলার চেষ্টা করব। আর আমাদের টিমের বন্ডিং এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো, কারণ সাফে আমাদের হচ্ছে 23 জন প্লেয়ার সবাই গেম টাইম পেয়েছে। তো সবার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস আছে যে আমরা এফসিতে গিয়ে ভালো কিছু করব। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই ম্যাচগুলো আমাদের জন্য খুবই কাজে আসবে, কারণ আমরা তো নর্থ কোরিয়ার সাথে খেলতে যাব অস্ট্রেলিয়াতে। তো তার আগে আমরা হচ্ছে কয়েকজন যদি হচ্ছে সাউথ কোরিয়ার সাথে আন্ডার 20 খেলি, টিমের বেশিরভাগই হয়তো ওই টিমে থাকতে পারে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে, আমাদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা আসবে ওখান থেকে। অবশ্যই আমরা আমাদের লক্ষ্য নিয়ে যাব যে আমরা যেন কোয়ালিফাই করতে পারি। তো আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যাতে আমরা কোয়ালিফাই করতে পারি। ওটা ওখানে গিয়ে তারপর বলবো। এখন আমরা শুধু আমাদের ট্রেনিংটা করতেছি, কোচে বলতেছি ওভাবেই করতেছি। ওই টিমটাও ভালো, এই টিমটাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা হচ্ছে কোয়ালিফাই করতে পারি। আমরা মায়ানমার থেকে খেলে আসার পরে কোচ আমাদেরকে কয়েকজনকে কিন্তু রেস্ট দিয়েছিল সাফে। আমরা কয়েকজন হচ্ছে যারা ওখানে খেলেছিলাম তারা কিন্তু মাঠে খেলিনি, বিশেষ করে আমি স্বপ্না যারা ছিলাম। তো ওখান থেকে আমাদের রিকভারিটা কোচ যেভাবে মনে করেছে আমাদেরকে দিয়েছে। এখন কোচ তখনই বলেছিল যে হচ্ছে তোমাদেরকে হচ্ছে এফসির জন্য খেলতে হবে ভালোভাবে। তো কোচ ওভাবেই আমাদেরকে রেস্ট দিয়েছে। কোচ হচ্ছে আমাদের সবাইকে খেলিয়েছে সাফ আন্ডার 20-তে, যাতে আমাদের এফসিতে গিয়ে যেন কারোর ভিতরে ভয় না থাকে যে এত বড় টিমের সাথে আমরা খেলতে পারবো কি পারবো না। তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজে দিবে যে সবার ভিতরে কনফিডেন্স আছে যে হচ্ছে আমরা ওখানে গিয়ে ভালো খেলবো। It doesn't seem like 2 minutes ago since we're actually here and talking about SAF, and before that Myanmar. It seems like tournaments have come fast and furious, which has been a good thing, but really I'm very, very conscious of burnout. Like I said previously, we've had 3 programs really running within one, and we've been sort of facilitating the under-20s in our preparation when we went to Jordan, when we've been in UAE, when we've come back and we've gone to Myanmar. So we've really had a strong nucleus of an under-20 representation at every age group, which in my opinion is really, really important. I do honestly feel that in this modern day era, teams have all got a little bit stronger and a bit more smarter and savvy. I look around this sort of, not just, you know, from an Asian perspective, but just globally, you know, and you look at the recent sort of, the impact a lot of teams had in the recent Euros, the ladies Euros. A lot of teams really, you know, come from nowhere. So, you know, I'm very, very mindful of taking each game as it comes, and I know it's an old cliche, but I think the most important thing from our perspective is to try and, you know, gain as much information as we possibly can. Very, very difficult to get information on under-20s because teams are evolving, federations, associations are evolving, 17s become 20s. The rules with the 17s and the 20s, you can't jump, take 17s and play in 20s. So you've really got to have a strong nucleus of an under-20 programme. Games will, the first game, I know we've got 3 games. First game's against Laos, and then we play Timor-Leste, and then obviously we have a game against Korea. South Korea, in my opinion, are probably one of the best teams I've seen in this region. Their under-17s got the semi-finals last year, the World Cup, and their under-17s will become obviously their under-20s this time round. So they're very, very talented group of players, very workmanlike, very fit, very strong. But like I said, our first priority is Laos, and we will be ready and we'll be fit and ready to go. You know, we'll have a bit of a rain check probably when we arrive in Laos regarding injuries. But other than that, we've got a clean bill of health.
Yeah, I do. Like I said, you know, and I think I've been consistent all the way through. Even when I first took this job, is that I was going to like use it as a grounding, as a base to create a platform for the under-20s, the younger players to come through and show what they can do. And they've not disappointed. They've done extremely well, and that will continue to be the theme, the common theme moving forwards. You'll see more young players come through. I mean, I just this morning at 5 o'clock we were training at Bushandara while many of you are still in the land of Nod, snoring away. We have a really exciting group of under-17s as well coming through. So I'll always, whilst I'm here, I will always blood youngsters, give them an opportunity. And develop them for the senior national team, because that is the way forwards. I just really believe it's a great opportunity for. I just think you've got to embrace competitions like this on AFC level. AFC is a jump up. It's a step up from, and that's not being disrespectful, because I thought SAF, I thought Nepal, they've got a good conveyor belt of players coming through. It's like a shot in the dark. You just don't know what you're going to be, because you can't do any historical research on under-20s. It's very, very difficult unless you go back and really sort of start looking into the history of the under-17s. You know, because the 17s become 20s or 16s become 19s. So it depends how you work it here, but I just take each game as it comes. And we have a way of playing. It's a clear identity of actually how we play. It's not a philosophy, because like I said, I'm not really into philosophies. I think they're a bit wishy-washy. They come in, go. You know, we can all talk about playing tiki-taki football and blah blah blah, and really you've got to put that in, bring that to reality. And I think I've been very consistent and honest with my approach to how we want to play the game, and that's how I want to entertain. And I'm quite happy to give young players an opportunity to play. To answer your question in a nutshell, do I think you just never know? It's a one-off. You know, if we can get to 6, if we can get, you know, 6 points, I don't want to tempt fate, but if we can actually, the most important thing is to win your first game, and if we can do that, and then it sets it up moving forwards. But South Korea are a really, really good team. Really good team. A lot of funding, play a lot of high-profile games. There'll be a tough nut. It'll be a really, really tough game, but we'll be organised and we'll have a go. I'm not interested in what happened in 2019. 2025 now. I'm not interested. What's history is history. It's gone. Move on. Look forwards. You've got a big problem in this country. You're always looking back. You've got to look forwards. We were saying, no harm in looking back, but don't look back and stare. Keep moving forwards. Rolling stone gathers no moss. Listen, I've always believed, I think this tournaments that you treat, listen, I won't be doing a rotation thing, that's for sure. SAF was an experimental thing for me and for the players. When it comes to AFC, different kettle of fish. We're talking a step up. And we've got it'll be a great test for, you know, players like Khobor and Shatner and coming up again. I want to see our players playing against the best of the best. And if we get B, we get B. But you're only ever going to improve. You're not going to improve by playing Bhutan every transfer window, every game window, FIFA window. You're not going to improve. That's not being disrespectful. You're not. We don't have a league, and I think it's really important to sort of take that on board, is that our development is done by playing high-profile games against the highest opposition we possibly can, and since I've come here I've requested that, and I've got it, and it's shown that we can actually compete with teams who have higher. I think if you look at a year ago when I first took over this job, I think the environment, the work ethic within the group has improved.
the team bonding has improved. I just think it's sometimes, you know, stopping telephones at lunch, dinner times, breakfast times, you know, come and have a conversation, you know, players giving them an opportunity to actually express themselves in a manner where they can actually not be fear of being ridiculed. I do honestly believe that we have a very, very nice workmanlike ethic within the group, but I think we can only get better, and that's what I've stated, is that a year ago we're a better team now than we were a year ago. We're a better team 6 months ago, you know, from 6 months ago, 3 months, and we'll be better for the experience. And irrespective of what happens moving forwards, this group will grow because we've got some really talented young players, really talented, with a good work ethic as well. You'll have to wait and see, but I'll pick the strongest team. I'm not there to. This is not an experimental. This is get some points on the board, get out of the traps, have a good start. Let's be positive. Let's be aggressive. Let's be confident. Let's enjoy the experience. Can come up with all the anecdotes in the world. The most important thing is there's tournaments where you sort of develop, at this tournaments where you want to win as well, and this is one I want to try and make an impact. But football's a funny game. I've played hundreds, probably, you know, I played over 500 games in England, and many of those games, sometimes you actually question when you're playing against teams of higher calibre and higher quality, can you actually win? Anything is possible. If you're organised and you've got the belief, and you got a good structure, we'll go about the same when we play Laos and when we play Timor-Leste. There'll be no difference in approach. We'll go for it. We'll have a go. We'll play play with an attacking mindset. I'll encourage an attacking mindset, and I don't see any reason why we can't give a good account of ourselves and maybe surprise one or two people. I'd not want to change. I'm not one of I'm not one of these coaches who says, oh well, they're gonna, you know. In the modern day era, you have anecdotal coaches, and then you've got pragmatic coaches with a tactical and an attacking mindset, and I fall into that category. I always have done. I don't really wish to sort of encourage my players, our players, to go out there with a negative mindset. They're going to make mistakes. Fact. We all make mistakes. But if you're going to win or lose, you do it playing the way you wish to play, which is on the front foot. Let's play. Let's press. Let's get after teams. Let's be positive, and let's play with confidence. You know, it's very easy sometimes to sort of say to yourself, you know, can we, you beat before you start sometimes. I think sometimes a lot of people go with a real negative sort of slant on it. I'm not that type of person, and I'd rather take the positive. My glass is half full, not half empty. Saying. খেলার জন্য আমাদের টিমে আছে কোরিয়া রিপাবলিক, যাদের র্যাঙ্কিং আছে 21, বাংলাদেশ 128, লাওস 107, টিমোর 158। তো আমাদের প্রতিপক্ষকে আমরা কখনোই দুর্বলভাবে দেখি না। বিশেষ করে সাউথ কোরিয়া অনেক স্ট্রং, লাওসও স্ট্রং, টিমোর আছে একটু নর্মাল। তো আমরা ওখানে যাব আমাদের সেরাটা দিয়ে খেলার জন্য। আমাদের মেয়েরা রেডি আছে, তারা তাদের পক্ষ থেকে তাদের যে প্র্যাকটিসটা করা সেটা তারা করেছে, এবং আমাদের মেয়েদেরকে যাতে ফুটবলে তারা কনসেন্ট্রেট করতে পারে সে কারণে তাদেরকে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ডরমেটরিতে ব্যাক করাইনি। তাদেরকে একদম এক্সক্লুসিভ ক্যাম্পের জন্য আমরা তাদেরকে হোটেলে রেখেছি। 2 তারিখে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কিন্তু ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসে, সেখানে তারা থাকছে এবং সেখান থেকে তারা প্র্যাকটিস করছে, যাতে করে তারা ফুটবলে 120% কনসেন্ট্রেট করতে পারে। তা আমার বিশ্বাস মেয়েরা তাদের ভালো প্র্যাকটিসটাই করেছে এবং ওখানে গিয়ে তারা কম্পিটিটিভ ম্যাচ খেলবে
এরপরে রেজাল্ট যেটা হবে সেটা আপনারা জানেন। 8টা গ্রুপে খেলা হবে, তো 8টা গ্রুপের 8 চ্যাম্পিয়ন এবং বেস্ট 4টা রানার্স আপ যাবে ফাইনালে। তবে এখানে একটা কন্ডিশন আছে, সেটা হচ্ছে যদি থাইল্যান্ড কোয়ালিফাই করে তাহলে 4টা রানার্স আপ যাবে, আর যদি থাইল্যান্ড কোয়ালিফাই না করে সেক্ষেত্রে 3টা রানার্স আপ যাবে, কারণ থাইল্যান্ড হচ্ছে হোস্ট, তখন থাইল্যান্ড হোস্ট হিসাবে খেলবে। তো এতটুকুই। আমি আপনাদের মাধ্যমে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই ঢাকা ব্যাংককে এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ঢাকা ব্যাংককে। ঢাকা ব্যাংক আমাদের সাথে 2018 সাল থেকে কন্টিনিউয়াস আছে এবং আমাদেরকে তারা খুব ভালোভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যেহেতু সিনিয়র টিম, যেটা আমাদের এশিয়া কাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ড ফাইনাল অস্ট্রেলিয়াতে যেটা খেলবে, সেখানে খেলতে যাওয়ার আগে আমাদের বেশ কিছু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে হবে, ট্রেনিং করতে হবে, তার জন্য আমাদের অনেক বেশি এক্সপেন্সেস আছে। অলরেডি আমি মাহবুবের সাথে কথা বলেছি এবং আমরা অফিসিয়ালিও তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করব যে আমাদেরকে, তো তারা একটা সাপোর্ট দিয়েই যাচ্ছে আমাদেরকে ফার্দার আরেকটা সাপোর্ট করার জন্য, কারণ আমাদের এই কাজগুলো করতে আমাদের অনেক বেশি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার হবে। আমরা ঢাকা ব্যাংকের কাছে সেই সাপোর্টটা যাব এবং অন্যান্য, আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাচ্ছি, অন্যান্য কর্পোরেট হাউসগুলোর কাছেও আমরা যাব, তারা যেন আমাদের পাশে থাকে। আছে যে ওমেন্স টিম তো এই 2025-এ ম্যাজিক দেখাচ্ছেই, সো এই ম্যাজিকটা কন্টিনিউ থাকবে এবং আমরা হোপফুলি সিনিয়র টিম যেহেতু এশিয়া কাপের জন্য কোয়ালিফাই করেছে, হোপফুলি আন্ডার 20ও পারবে। এবং র্যাঙ্কিংগুলি তো আসলে বলে আর লাভ নেই, কারণ ওরা তো একটার পর একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছে, হোপফুলি এটাই কন্টিনিউ করবে। আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যেটা, যে আপনাদের কভারেজগুলির মধ্যে যদি একটু ঢাকা ব্যাংকের নাম অ্যাড করা যায় বা লোগোটা অ্যাড করা যায়, তাহলে আসলে এটা আমাদের জন্য, এবং ঢাকা ব্যাংক নিয়ে ম্যাডাম যেটা বললেন কিরণাপা, যে আমরা তো আমাদের যেটা রেগুলার স্পন্সরশিপ আছে তার বাইরেও যেহেতু আমরা মার্চে এশিয়া কাপের জন্য যাব, সো ওইটার আগে যে কয়টা প্র্যাকটিস ম্যাচ হবে, হোম অ্যাওয়ে অ্যাব্রোডে খেলাগুলি হবে, সো ওইটার জন্য ঢাকা ব্যাংক হোপফুলি মানে তার কন্ট্রিবিউশনটা